Hey students, welcome to your English class. இது உங்களோட English class. Today we are going to learn the phonics next sounds in the unit 1. Let's recall the previous tense. Shall we? Yes. S, s, a, a, t, t. Today we are going to learn a new sound. What is the letter here? Yes, it is the letter I. The sound of the letter is E. E. The action of the sound is, children, now you wriggle your fingers at the end of the nose like whiskers and say E. E. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. உங்களோட 2 கை விரல்களையும் உங்களுடைய மூக்கோட கீழே வச்சுட்டு பூனைக்கு மீசை இருக்கிற மாதிரி E. E அப்படின்னு இழுத்து சொல்ல போகிறீங்க. The sound E in the words bin, fin, frill, chin, thrill, trick. Okay students, practice in your home and write it in your note. See you again. Thank you. Bye bye.